And he asked them, how's everything going over there? Tell me, give me a report about my people over there. And the report that they give him is very negative, and they say, everyone's in great distress. Everyone is in great trouble. The gate has been destroyed, and the doors have been set on fire. Se le dio un reporte de derrota a Nehemías. Nehemiah had just been given a report of defeat. Hermano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono yo cuando hay derrota en nuestras vidas? How do you react? How do I react when we experience defeat? Nehemías nos da un ejemplo muy grande en este libro. Nehemiah gives us a great example in the book of Nehemiah. Cuando hay derrota en nuestras vidas, tenemos dos opciones. Whenever we experience defeat, how we react can be one of two ways. Número uno, aceptamos la derrota y no tomamos acción. O experimentamos la derrota y nos levantamos en el nombre del Señor. Hallelujah. When we experience defeat in our lives, we have a choice to make. We can either just accept defeat and do nothing about it, or we can get up with God's help and say, I'm going to take back what belongs to me. En una ocasión, a David le quitaron cosas que le pertenecían a él. Y él pudo aceptar la derrota y decir, pues aquí me quedo con los brazos cruzados. Pero dice la Biblia que entró en el campamento del enemigo y tomó lo que le pertenecía a él y a sus hombres. Amen. We read about David, about that one time where the enemy came and took what belonged to him and his men. And David could have accepted defeat and said, I can't do anything about it. It's impossible. They're stronger than I am. We're going to leave it as is. But David had a different mindset. He prayed to the Lord and he took back what belonged to him. Amen. Praise the Lord. Y aquí a Nehemías le dan un reporte y le dicen, el muro ha sido destruido, las puertas han sido puestas en fuego, el pueblo está en gran mal. Hallelujah. And Nehemiah receives a negative report. Nehemiah, the people are in great distress. The people are in pain. They've destroyed the gate. They've destroyed the surrounding wall, and they've set the gates on fire. Vamos a seguir leyendo. Let's continue to read. Y pongo mucha atención a cómo reacciona Nehemías. I want you to pay close attention to Nehemiah's reaction. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. When I heard these things, I sat down and wept. We're going to pause right there. Vamos a pausar ahí. Mire, dice, me senté y lloré. Muchos de nosotros ahí paramos y ahí, hasta ahí nos sentamos y lloramos y ya no hacemos más que eso. Pero Nehemías va más allá. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. When I heard these things, I sat down and wept. And if we were to stop right there, that would be a reflection of how most of us react when we experience defeat. We sit down, we weep, that's it. Hallelujah. But Nehemiah goes the second mile. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Cuando llega derrota en nuestras vidas, porque van a venir pruebas, van a venir tiempos difíciles, va a venir el valle de sombra y de muerte en nuestra vida. Amen. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sentarnos y llorar y hasta ahí? ¿O sentarnos, llorar, ayunar y orar al Dios de los Hallelujah. cielos? Gloria a Dios. Next time the test comes to our life, because there's going to be a test coming your way and my way pretty soon. There's no way around that. Amen. When something strikes, are we going to sit down and weep and that's it? Or are we going to do what Nehemiah did? He sat and wept because it's okay to cry. But he prayed, he fasted, Praise God. came to the Lord of the heavens. Hallelujah.
Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments, let your ear be attentive and your eyes be open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. We have acted very wickedly, verse 7, toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Qué honesto era Nehemías. Qué sincero fue en su oración. Hallelujah. Nehemiah was beyond honest and Amen. sincere as he prayed to the Lord. He wasn't faking it. Praise God. Nehemías no era alguien que nomás estaba aparentando algo o que estaba falsificando palabras. Él fue muy sincero delante de Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. He wasn't trying to fool God. He knew better. He knew God can't be fooled. Amen. God can't be mocked. That's right. And he comes with 100% honesty. Lord, we have failed you. Myself included. Hallelujah. My father's house included. Hallelujah. All of Israel included. We have failed you wickedly, Lord. Te hemos fallado. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo. Versículo 8. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verse 8, remember the instruction that you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if you are exiled people or at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Podríamos ir pausando en cada oración, cada párrafo, porque hay muchas lecciones aquí. Cuando llegue a su casa o mañana, siga meditando en este capítulo. Hay muchos tesoros en este capítulo 1. Amen. Hallelujah. We could be pausing right after every sentence because there are hidden messages here, Amen. treasures, Amen. Praise the Lord. different things that God wants to tell us through chapter 1 in the book of Nehemiah. So as you go home tonight or tomorrow, when you have an opportunity, continue to meditate on the book of Nehemiah. Hallelujah. Praise God. Qué interesante. Dios todo lo conoce. God knows all things. Amen. Dios conoce la debilidad del hombre. God knows the weakness that man experiences. Y Dios en su grande misericordia, Él sabe que a veces nos apartamos de Él. God knows that sometimes we depart from His path. Cierto. Y por eso, en el versículo 9, mire lo que le dijo a Moisés. Pero si os, dice, volvieres a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Esto implica que
que Dios sabía que gente se iba a apartar de su camino. Pero dejó la puerta abierta. Qué misericordioso es el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Es como la mamá que le dice a sus hijos, vénganse a comer, y si aquel no quiere venir a comer, que no venga. Pero tanta misericordia tiene la mamá que a veces deja el plato listo por si llega su hijo a comer. Porque tiene misericordia y amor. Aleluya. Y así el Señor dio mandamientos, les dijo, sean fieles, ámenme con todo su corazón, pero si se apartan y regresan, de ahí os los recogeré. Aleluya. Gloria a Dios. Misericordioso es el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a God Dios. is so merciful. Thank you, He Lord. gave the people of Israel 613 commandments. Is that right, John? 613? Praise the No, we Lord. heard that somewhere in Israel. And God gave him command, decree after decree, and expected faithfulness from his people. And after giving him all these commands, he could have left it at that, but God left the door open because he knows the weakness of man, and said, but if you depart, if you disobey, all you got to do is come back Praise and God. start obeying, Amen. and I will pick you up. Praise God. That is mercy. Hallelujah. Praise That the Lord. is mercy. Yes, Lord. Thank you. I was giving an example a minute ago about that mother who feeds all her children, and there's a child that doesn't want to eat because he's being rebellious, and the mom can say something like, well, let him go. If he doesn't want to eat, that's fine. But the mom preps the plate with food and leaves it at the table, knowing that her son might come back. Why? Because she loves her son and wants to leave the door open. God left the door open here for Amen. us. Thank you, Lord. Thank you, Aquí Jesus. Dios dejó la puerta abierta cuando dijo, Aleluya. Gloria a Dios. pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos. Amen. Versículo 11, verse 11. Nehemiah sigue orando. God, Nehemiah is still praying here. Oh, what a powerful prayer. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Y ahí termina la oración de Nehemías. And that's where Nehemiah's prayer ends. Nehemías sabía que el éxito, la bendición, viene de parte de Dios y no de parte del esfuerzo de uno. Nehemiah knew, without a doubt, that our success, that our blessings come from God alone, Amen. not from our efforts. Amen. That's right. Nehemías tenía un tipo de posición de honra. Él era el copero del rey, tenía acceso al rey. Era una posición que no se le daba a cualquiera, él tenía acceso. Pero él reconocía que su posición no le iba a dar la bendición. Hallelujah. Reconocía que la bendición, el éxito viene solamente de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Nehemiah had special access to the king. He was the king's cupbearer. You couldn't get that position easily. He was the king's cupbearer. He could have thought to himself, you know, I'm going to do this on my own strength. I have access. I have authority. I know how to do things. But he acknowledged, he realized I'm nothing without God. And he says, God, grant me success. Amen. Give me success. Praise God. Bless the work of my hands. Yes. Bless me, Lord. Yes, that's I right. might have access, but it's nothing if I don't have your blessing. Amen. Hallelujah. Praise the Puedo Lord. tener acceso, pero sin ti soy nada, Señor. Amen. Gracias. Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Hallelujah. Moses had the same mindset and said, God, if you're not going to follow, if you're not going to accompany us,
Don't take us out of here. Hallelujah. Da éxito a tu siervo. Give success to your servant, Lord. Yes. Si se da cuenta, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 se nos da una fecha, se nos da un mes en el calendario hebreo. If you notice, verse 1 mentions a month, the month of Kislev. It's in the Hebrew calendar. Amen. Y si usted ahora lee el segundo capítulo, and now if we read the second chapter, vamos a mirar que se menciona otro mes. If we go to the second chapter, we notice that a different month is mentioned. El mes de Nisan, el calendario hebreo también. And in chapter 2, the month of Nisan is mentioned. Estaba mirando el calendario y si no me equivoco, del capítulo 1 al capítulo 2 hay una diferencia como de 4 meses. I was looking at the Hebrew calendar, from what I remember, from chapter 1 to chapter 2, there's a 4-month gap. Eso nos enseña algo muy importante. That teaches us a very important lesson. Dios no siempre contesta al instante. And the lesson is, God doesn't always answer instantly. Amen. ¿Por qué no le contestó el mismo día que Nehemías le oró? Why didn't God answer Nehemiah the same day that Nehemiah prayed to God? Because God doesn't always answer when you want him to answer. He answers on his time. Amen. That's right. Dios contesta a su tiempo. Yes, gracias. No al tiempo mío, no al tiempo tuyo. Hallelujah. Y si no contesta, no te desanimas, sigue orando. Amen. And if God doesn't answer you when you cry out to him one evening, don't give up, keep praying. Amen. That's right. Imagínate que Nehemías en ese transcurso de 4 meses se rinde, mejor se va y se emborracha y se cae en depresión. Nunca hubiera sucedido lo que sucede en capítulo 2. Hallelujah. Imagine if Nehemiah had given up home, thrown the towel. We would have never seen what Nehemiah sees in chapter 2 during that 4-month gap. Hallelujah. He could have fallen into depression, given up hope, maybe gotten drunk 7 days straight, 4 months straight. But he waited on the Lord. Amen. That's right. Pero decidió esperar en el Señor. Espera en el Señor. Hallelujah. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Él no siempre contesta al instante. He doesn't always answer right away. Lord, yes, help us, Lord. But he's never late. Praise the Lord. Praise Pero nunca llega tarde. Él llega a su tiempo. God will answer in Hallelujah. his time, That's right. in due time. Thank you, Lord. Oh, my Lord Help Jesus. us. Help us. In the name of Jesus. Versículo 2, capítulo 2. Let's read chapter 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Él era el copero. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid. Vamos a parar ahí. Los que conocen historia conocen que era un delito venir triste delante del rey. Podría ser una pena de muerte para ti, venir triste delante de un rey. Porque era una honra venir delante de un rey. Y no todos vienen delante de un rey, así que tienes que venir bien vestido, con una sonrisa, porque vienes delante del rey. Y si venías triste delante de un rey, era muerte segura. You know, if you read history, you'll find that
coming before the presence of a king, it required you to come with a good-looking face, with a happy face, with joy, with thankfulness, gratitude. But never come before a king with a sad face. It was considered a lack of respect. It was disrespectful to look at the king with a sad face. Because it was almost as if you were saying, I'm not honored to be in the king's presence. Y por eso dice que temió en gran manera Nehemías, porque el rey notó tristeza en Nehemías. And this is why Nehemiah feared greatly. He feared for his life because the king noticed that Nehemiah was sad. Versículo 3, verse 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ponga mucha atención a eso que acabamos de leer. The king said to me, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven. Miren, muy interesante eso de ahí, Nehemías. Mira, yo no sé si el rey le hace esta pregunta a Nehemías y Nehemías se pone de rodillas y comienza a darle al Señor, pero la Biblia dice que oró al Señor. Muy probable que fue en la mente después de que se le hizo la pregunta. Pero ¿qué lección hay ahí para mí y para ti? Que podemos orar al Señor en todo tiempo, aun cuando se nos haga una pregunta y no tenemos la respuesta. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, dame gracia. We have to read between the lines sometimes, but this verse says that the king asked Nehemiah a question, and Nehemiah immediately starts to pray. I don't know if he got on his knees in front of the king. I don't know if he started verbally saying things. What I do know is that he prayed to God, and it was most likely in his head. That just reminds us to pray to God at all times. Amen. Even when you're asked a tough question at work, at home, anywhere. Someone approaches you with a tough question, just pray to God. Oh God, give me grace. Right. Give me strength. Give me victory. Lord. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Gloria al Señor. And I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. Declaró una palabra de fe, dijo para reedificarla, para levantar lo caído, para restaurar lo destruido. Hizo una declaración de fe este hombre. Amen. Hallelujah. Nehemiah made a declaration of faith right now. He tells the king, King, if I found grace before you, let me go to Judah. Let me go back home right now so that I may rebuild what's been destroyed. Pick up what's down. Amen. Restore what is broken. Cuando viene derrota en nuestras vidas, hermano, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Llorar nada más? O también orar al Señor y decir, voy a levantar, voy a reedificar lo que el enemigo ha destruido. Hallelujah. May God help us to have the mindset that Nehemiah had when he heard about defeat, when he heard about pain and misery. He could have given up hope and said, I'm not going to take action, but rather he started praying to God. And he started making declarations of faith, bold statements. I'm going to restore what's broken. Hallelujah. I'm going to rebuild what's been attacked. Praise the Lord. En esta tarde, hermanos, estamos en un tiempo de pandemia. Amen. Y está llegando un tipo de comodidad conforme pasan los meses. Y el enemigo está usando esta comodidad para destruir las vidas espirituales de muchos. Es cierto. La comodidad es muy peligrosa. Amen. You know, we're now several months into this pandemic, which started in March, at least here in California.
And as the months have gone by, we've been feeling a little more comfortable. We're starting to feel more at peace with this environment. And that peace is very dangerous because it can kill people spiritually. It can make you feel that you don't need God, that you don't need prayer, you don't need the Word of God. Hallelujah. It is a false peace. Amen. That's right. Hay una paz peligrosa y falsa que te puede hacer sentir. Tú no tienes que orar, tú no tienes que ayunar, tú no tienes que leer la palabra, pero es una paz falsa. Cierto. Hay una escritura, Ayúdanos, Señor, ayúdanos. pienso, sé que mi tío Berna me la mencionó una vez, pero una escritura, pienso que está en Daniel, donde dice que había un mal espíritu que destruía a muchos con paz. No los destruía con golpes, no los destruía espantándolos, los mataba espiritualmente con paz. There's a scripture, I know my Uncle Bernardo shared it with me a while back, and I think it's in the book of Daniel where it talks about, I think it's talking about a dragon, an evil spirit that was destroying the sons of the Most High, and wasn't destroying them using force, using weapons, using violence. He was destroying them, giving them peace. My God. Señor mío, Lord, Jesus. Have Señor mercy. Santo. Wow, my Have mercy. God, my Hallelujah. God. Have mercy. Un enemigo que nos odia y que va a usar lo que pueda para derrotar a los hijos del Altísimo. You and I have an enemy that hates us with everything, with all of his guts. He will use anything he can to destroy us, even if that means a false sense of peace. Amen. That's right. Y esta pandemia no solamente ha matado a cuerpos físicos, pero ha matado a muchos espiritualmente también. Cierto. This pandemic, man, it really hurts me to say this, but I'm seeing it. This pandemic is not only generating physical casualties, it's also generating spiritual casualties. That's right. Help us, Lord. It's taking a toll on the church, Yes. afectando a la iglesia. That's right. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Y el versículo que leímos, versículo 9 en capítulo 1, and verse 9 in chapter 1 gives us hope. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. Hallelujah. But there is still hope, brother and sister. Yes. Yes. There is hope in the midst of everything that's Yes. going on. Right. Yes. If you've been attacked, if your gate has been put on fire, set on fire, there is hope, my brother. Right. But if you return to me, says the Lord, and obey my commands, then even if you're an exiled people or at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling from my name. Hallelujah. Praise the Lord. Cuando leo de dispersión, me recuerdo del hijo pródigo que se fue lejos de su casa, pero desde allá regresó a casa con su papá y con su Hallelujah. hermano. Gloria a Dios. Anytime I hear about something like this where someone is exiled and dispersed and is far from home, I think about the prodigal son. He was far from home. The city probably thought he was hopeless, but God found a way to bring him back home to his dad and to his brother. Amen. Praise the Hay Lord. esperanza, there is hope. Gloria a Dios. Aleluya. Y en este tiempo de pandemia yo quiero animarte a que hagas declaraciones de fe como Nehemías, que digas, voy a reedificar lo destruido. Ayúdanos. I Ayúdanos. would encourage you and encourage Oh, myself to be sí, bold Señor, like ayúdanos, Nehemiah. Señor. Make some bold statements and say, Santo you know, I'm going to nombre. restore what's been broken. I'm going to Amen. Praise the rebuild Lord. what's on the ground. Help ¿Por us. qué no damos un aplauso al Señor? Oh, Let's give him sí. a hand. Gloria al Señor. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. We praise you, Lord Jesus. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una escritura. We're going to read one final scripture. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Thank you, Señor. Lord Aleluya. Jesus. Vamos a Nehemías capítulo 4. Nehemiah chapter 4. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nehemiah chapter 4. And
I'm trying to pick one. I can't make up my mind. Vamos a ver cuál nos dice el Señor. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Mire, versículo 1. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nehemías tenía enemigos que no querían que él reedificara al muro y a las puertas. Tú y yo tenemos un enemigo que no quiere que reedifiques lo que él ha destruido. Aleluya. Nehemiah had an enemy. His name was Sanballat. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. Y habló delante de sus hermanos, versículo 2, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, al cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. And in the presence of his associates in the army of Samaria, Sanballat said, what are these feeble Jews doing? Will they restore the wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are? Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, what they are building, even a fox climbing up on it would break down their walls of stones. Tú y yo tenemos un enemigo que nos odia. You and I have an enemy that hates us. Y quiero animarte, hermano, y decirte que tú y yo no somos un pueblo débil, como dice Sanballat. And I want to tell you right now that you and I are not a feeble people, as Sanballat referred to the people of God. You and I have Christ on our side, Aleluya. and we can do all things through Christ who Amen. strengthens us. Amen. Y That's tú y right. yo todo lo puedo en Cristo. Praise que the nos Lord. fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.